kedde ntono. Download the app on the App Store. Kati ba comrade ffe tuli banjawulo mukko mu ntegera yaffe n'enkola y'ebintu. Ndi wano bategeeza nti mukyala Namatimbo eyakulanga ffene nga tayawudde Nabbanja Musafiri erinnya ly'eppya ye Namatimbo nkiddamu nabagamba na dictionary y'amanya mukyala Namatimbo Prime Minister Nabbanja Musafiri Namatimbo. Njagala kutegeeza mukyala Namatimbo bw'obanga oli Prime Minister nga naawe osobola okusala omugambo omunene okujjuza lole y'akasasiro kitegeeza nti mugume buli bana kyabagamba mujja kyunda. Kati mukyala Namatimbo njagala ompulirize bulungi nnyo. Obukonge bwa Electoral Commission nga yo bujja ku polling station bubeerako serial vote numbers okuva ku 01 mpaka either mutera okubeeramu obukonge 50 ku 100 buli katabo. Kati mukyala Namatimbo Prime Minister Namayanja mwota yawuliranga ffene njala kusooka kubuuza gw'oŋŋamba otya nti Electoral Commission banga unofficial ballot papers nga ziriko serial number eziva ku 01 mpaka ku namba y'obulobera mu kabox ku katabo k'obulwobo nti zisobola okuba nti ate zo abantu nuupu ejja n'obulu bwayo nga tebufollowinga serial number za katabo ako. Maama mulowooza ffe tetwasomako tuli ku ki? Mukyala Namatimbo Electoral Commission ereeta obutabo ku polling station nga buliko serial number okuva ku 01 mpaka ku namba either mbeeramu 5 bakikube ng'ennamba zeegobera. Kati nuupu egenda kusinzira wa etandika okuleeta obulu bwayo ebuteekemu nga tebugobera serial number za Electoral Commission. Mukyala Namatimbo bw'omootayawuliranga ffene kitegeeza n'omutwe tewayawula. Nkiddamu oyo mukyala Namatimbo okuva olwali mugende mugoberere video ze amazina gazi ani atamanyi Namatimbo. Kati mukyala Namatimbo toddamu kusiriwaza bantu already mwe mwabbye edda obulu bwammwe tukimanyi bulungi nnyo. Mukyala Musafiri Namatimbo njala okutegeeza bw'obanga gw'okimanyi nti mu kusiriwala mujja ekyokulya oliwaddemba okusiriwa tosobolera mu Uganda mpya twagala kukyusa ggwanga. Electoral Commission ereeta obutabo nga buliko serial number okuva kasooka mpaka kasembayo katabo. Kati bw'ogamba nti waffe twapulitingidde ejjinja serial number ezinaakwatanga Electoral Commission weekako okutegeera mukyala Namatimbo obuzibu bwe buli mwabeeyita ebitiibwa mukola propaganda temwagala boogerako. Wattu sikulanya mukyala Namatimbo lwaki ku myaka gye egy'akawungeezi wandibadde oli nebbawo Musafiri nga mulonda magi naye obudde bwandibadde olondamu amagi n'okobera ng'omukyala omukulu tosobola kwezizika gulavita omutunyu n'osigalamu amagezi. Namatimbo tosobola kwebereka ku gulavita omutunyu n'osigalamu amagezi. Ati temukyewa kitiibwa naffe tugenda bbawa kitiibwa. Mukyala Namatimbo Musafiri Prime Minister Nabbanja tosobola kwebereka ku muzzukulu wo gulavita omutujju n'akuwujja ekiwojjo n'osigalamu amagezi. Ate siriddamu kwogerako nti nkuwa security alert naawe nkunabye mu ngalo. Tosobola kwebeka ku muzzukulu ogulavite n'omuwujja ekiwojjo lwala akujja n'oga togenda sigalamu amagezi tobeera n'amagezi gwe. Kati ezo preliminary statement ziwakoze ojja kitegeera awo tuvuddewa. Kati omukyalo oyo bw'amaze okwogera ebigambo ebyo mukawempe mwennyini nga tebannakola fujjo bino bye bibaddeyo. Bannayuganda omutemu wuuyo eyo box Electoral Commission nsose bazanyirako. Kati wabaddewo chachi n'ebitundu n'ebitundu bibasomera n'ebitundu wabaddewo chachi nga bajigadde nga bali mu batikinga bululu nga ne box Electoral Commission weeri. Jukira Namatimbo ono mukyala Gulavite wa Musafiri ayomba kugomo n'amanya buli myaka gya kawungezi. Musafiri mune yoli ewamwe bunyo Gulavite musanju musajja munno sina musanju Musafiri wonna woli oba oli bunyoro boluddawa munnaye musajja muno Gulavite omutujju. Kati
church badde batudde mulinga bapulini basaba kumbe ngabe nabaga tuambale ngoyi za bulijjo kumbe mu church namufade mu bega wabwe na umbega ffe natutegeeza nti wano batikinga obululu kabaana katuzikume mbagaze kutoka ku church ngembata zandi ziri mu kuti bayiseemu emanju badusaba nonza nti babala bakati kano keka short video ngenda kabawa akajjuvu ulira keeko na Uganda omutemu huyo Yo kama bado kati kano keka full video ekyewesana wali eriwe Yesu mulungi ngobadde kugamba akiru akaseera kano nti wano tuwuliddeko nti nno bali mu kutiikinga bululu era abaana babaze nga babasanzibukka bagenda okukozesa okubba akalulu k'ekawempe abantu b'ekawempe banyiivu kawempe yemu ku ggombolola ezikola Kampala kakati ngenda kulabula abavubuka bonna abali eyo ng'omanyi gwe bagenda kukozesa okubba akalulu kuba ffe tutunuulidde tugenda kweŋŋanga omuntu yenna abateekateeka okukwata mu kalulu ka Nalukoola kyaki naye Electoral Commission yateekawo obudde buno muzeeyi wuyo atugamba bali owuyo muzeeyi abagamba twagala bali abalina boksa box mujirabe you box Electoral Commission you box Electoral Commission a box ya Electoral Commission eri mu church batikinza obululu e box eri mu church bamaze otikinga obululu tugende mu maaso ogiraba kati ye mukyala Namatimbo yazze ku TV to insinuate oba to portrait nakola premeditated statement nga ye bejjako enziro bagisiiga nupu ku kye bagenda okukola ezo tactics za Museveni zabadde akola ebbanga ffe tuli balalamu kati abasajja bano already batikinze dda obusukka 3,000 nga babulina kati kamba vile ku ntono obuluje buli obulala obululu bagenda okutikinga mbawulidde tactics bagenda okukozesa nibalwe bagenda okukwata nibagenda okukola bagenda kubba obululu buno n'embwa yesigama ennyama mukiwulidde bulungi nnyo n'embwa yesigama ennyama ebitundu bino bagenda okubbira obululu waliwo omwami wa NR mu kansala bamuyita Makooza mu nnyumba y'Amakooza nga eno eriko kakalina ono kakumakooza olwaleero n'olwajjo yasiiri atikinga obululu ne bayayi banne saako ne wa chairman ow'ekkomamboga naye ng'ono aliraanye era Makooza wali wasiba ekibaati wonna nga baasibawo ekibaati chairman oyo ali ku luguudo oliko bukya embizi balira embizi munansonyiwa basiraamu manyi muli mu kisibo munansonyiwa we balira kazzukulu ka Dawudi kati mukulu olwo bayita kansala Makooza owa NRM ne chairman w'ekyalo ekyo Makooza waali kubanga Makooza alina ka flat awo we batandise okuva bujjo batikinga obululu kati tusobola okutegeera nti bakatikinga obululu obusukka mu 3,000 nga ne chairman kennyini yenyigiddemu oyo yali opposite Makooza awo batundira kazzukulu ka Dawudi bakaliira ne chairman mwali then ku Mbogo Primary School na wano batikingidde obululu nabo babukwese Mbogo Primary School
saako ne ezimu ku nyumba z'omugenzi Mugalu oba bayita ku Mugalu Road nawo wadde kuva jjo batikinga obululu nga buli mu favor ya mukyala yali mu favor ya muwala wani muwala wa Moses Chigongo abasingo mungi mwena temanyi omwana oyo muwala wa Moses Chigongo mulabye oli chairman wa NRM omusajja omunyalwanda oyo vice president wa NRM oyo muwala we bonna bayaye si balwadde so namutegedde engeri bali bakolamu obululu obwo buli kimu kitegedde kati to prove you wrong mwenna abasajja ba NRM munansonyiwa ngenda kutamba loboozi gano nengenda gateeka mu speed ya 5 kuba saagala bafune voice recognition y'omuntu ono informant wange amaloboozi gano gagenda kuddukamu ngenda gongeza mu speed nenjagala mupenge details mujala mupenge attention to details muulire njagala mumanye information y'amaloboozi gano sigenda kuzannya amaloboozi lye nga liri clear agent wange njagala diteka mu speed in fact kamala okulaba ekomredi ogamba otya asubire bulungi kati wonna buyogera ne Lumbuye naye mugamba okay ekomredi kati njala muliza amaloboozi gano gonna njala gateka mu 2 gagera kwera gaduga speed nenjala mulize bulungi kuba temanye bya NRB tezamatu nabagamba bana batu bateeke mbambega batubegerenga kati nzo gwange nagukoze abana omuli bagukoze era information evudde mu kubba obululu yensonga lwaki abana bano bakoze omulimu obuwulira ekomredi ogamba otya asubire bulungi kati wonna buyogera ne Lumbuye naye mugambe abasajja batandise butikinga obululu balina bokisi 2 zebagenda okuwanyisiganya mu process awo mu kubala ku tale center mugambe abasajja batandise butikinga obululu batikinga obululu emitwalo 2 abasajja ba NRM bakuwadde ssente tutikinga obululu emitwalo 2 oba wawulidde nti bagambe Kawempe mweyongeddemu emitwalo 3 n'ekitundu egy'abalonzi kati bagenda tikinga emitwalo 2 egy'obululu batikinga oyo omukyala wa NRM naye bakomredi bagambe buli station bagenda okubala akalulu bali kodingeze audio baziweereze we bakuwensoyina ebitukira webiti mukole protest vote kakodio kamisako campaign mwami Lumbuye Fred ati wanga mwebira naye amanya sigenda kwogera we bali nyo we bali ddala mugamba kwa live atekeyo ne gundi update we bali nyo we bali ddala kakati techa mugambe nga 7 ne 8 leero tusiire tutikinga bululu twasira tutikinga bululu kuwa mukaga leero nga sande tawada 15 ne techa Lumbuye mugambe awo enkomi okuvanga 7 8 9 11 basuze batikinga bululu bakatinga bululu emitwalo esatu nina authority ezanya amaloboozi gano okuva wa agent wange naye njagadde ngongere mu speed nga mukitegedde so talina buzibu naye njagadde nyongere mu speed kuba bano balowooza ffe tetutegeera mukitegedde bulungi nnyo okuva nga 7 8 9 10 ne 11 babadde bali mu kutikingize bwe butandisa okubaddusa emisinde mutegedde bulungi nnyo so kati mutegedde abantu omulimu gwe badde bakola naye ng'ekikulu kya byonna agenda okuuma Kawempe North mwenna bagenda okuuma kalomosole mu Kawempe North nga musuze kumpi ne polling station zammwe mugenda okulondesa n'okukuuma musubire nti jjaati egenda kukola commotion okubagoba basobole okuyingiza obululu bwabwe byonna formalities ez'okulonda kuba ku miba ky'obululu DRC forms biki byonna mukimanyi bulungi bagenda bibasomesa sina budde bugenda bibasomesa hano mugenda bitegera bulungi nnyo kubanga twetaaga okuba nti abantu bano bategeera ebintu ebyo otuvuddewo kati bino bibaddewo olwaleero nga kandeetu waffe Nalukoola akwatibwa n'amasasi agavuze biremu ku bibaddewo olwaleero You think
bibimu kubibaddewo emmotoka zikubiddwa nga mulaba wano nga bazipakinze naye ngenda babuli ekigambo mugenda kutya motoka na lukola bagikonye nga bamublockinga mugenda kuulira ebifa mu kintu ekyo bwe kibaddewo era neno bweti bweyimiridde ibibadde bwe bityo kati bo nga bagezaako okulaga amaanyi kati kansoke mbawe kye tuyita inside information bannayuganda mwenna President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu mwami nalokola abakulembeze mwenna bagenda okumaaka lwako ndi bannayuganda mwenna National Platform erina candidate ogu bamuyita Council Elias Nalokola nga yagenda okubeera ku kadi ya Nupu nga candidate abantu omwenda abasigaddewo wonna bakandi NRM in the disguise nchiddamu among the 10 candidates who are contesting for Kawempe North constituency by-elections which is going to be held on Thursday this week 9 of them they are NRM leaning candidates. They were sponsored by NRM. They are protected by NRM. No one has stopped them from campaigning, soliciting money, doing each and everything. But when it comes to national platform, they have disorganized our rallies. They have kidnapped, arrested, tortured to the extent that they wanted even to kill some of our comrades. So I'm here to inform the international community and Ugandans at large that the 9 remaining candidates in the by-election of Kawempe North constituency, the remaining 9 all are NRM leaning candidates. This reflects to what happened in each sort of by-election and the third thing which is going to happen during the forthcoming elections of 2026. They are going to make sure in each constituency they are going to flaunt more than 9 to 10 candidates leaning to NRM to disorganize national platform. But we have some ways how to deal with those people. Katinjala bategeza mwana ba comrade mwenna. Mukimanye nti abantu bonna omwenda bonna abasimu campaign ezo. Bonna bantu ba NRM. Bagenda kulonda mune bagala nnyo muwala wa Moses Kigongo oyo Munyarwanda gwe baagala yabaliidinga bwe kinaba kibalidde nnyo nga baleeta oli eyayita mutabani wa Segiriya eyali mu lukwato olumutta ekyo nkibagambye njagadde kiberera udandikirya mu kitegere bulungi nnyo kata utuvuddewo abasajja bano olwaleero njagala tulabe mu video njengero bazanyira basasanyiza billions of money okusomba abantu babaze ku campaign nga si bantu be Kawempe. Njagala musome body language yayo seri olulimi lw'omubiri. Njagala musome toni y'ebigambo byayogera. Njagala musome body language y'abantu abazze Kawempe kulaale ye. Ayogera bilala abantu bali ku bilala buli omu ali ku bilala kitegeeza these people are not connected kubanga they are not the residents of Kawempe North constituency. These people were brought by aid from different parts of Kampala and they were paid, fully paid.
So ngera bazanyira ka video kano mbala mutunule mwe namogera kola ebiga Museveni byayogera Bosco tebikwatagala na bayogera nabo buli omwali kubibye kubanga balinda bulinzi gundi amalo kwogera buli mwafune sente zimuzaayo njagala mutunule bulungi nyoka video tukengenda okuzanya then mbalagene ka video akalaga emmotoka zonna ezisobya abantu zezibadde zekwese mugenda kutya akatambika mu katunulire nnyo yo seri wuli eri omulaba olaba Obalaba musome video yeyo yo seri yayogera buli muntu atunudde wayagala tebapeyinza attention buli muntu alindo lyamala okwogera buli mwagenda afune sente ze kankabadde mukategere bulungi nnyo abazze go balese bazze kujjuza kumanya mukolo gwere we sente zaabwe oli yo seri yeyogeza bibya bano bali kubyabo buli omwali tebali connected wadde nakamu njana mudde musome mupenge details ku mupenge attention to details ku ka video kano bakadde then balaga abantu abazze basingisa ulira mukitegedde bulungi njala nnyo basomesa ebintu bino oba wendio basiriiwo ng'osobola otunula ekifaananyi otunula video n'ojanalizinga n'osoma olulimi lw'omuntu n'osoma amaaso g'omuntu n'osoma ebige waliwo ebuzaako lwaki abazanyi mu Premier League babagenda kwogera nga bali babiri bakwata ku mumwa mu kisaawo omwo mubeeramu bannamawulire ne bakafumu abasoma emimwa gy'omuntu nti gyogedde ekigambo ki kyovula boogera bakutte ku mwe tebaagala basajja bali babayita balips leader oba rip leader basoma emimwa gino basoma ekigambo nga bwe wadde okyogera bajja okyogera wadde abaakuli mu kibangirizi kati njala nnyo musome ebintu bino oba osome ekifaananyi oba osomye video oba entunula y'omuntu mulina okubeera abakalabakalaba ng'obwana bw'omusota n'otandika okusoma omuntu olina okusoma omuntu yenna olina okusoma omuntu n'omutegeera olulimi lw'omubiri amaaso googera ki ayogedde ki akyogedde mu mbeera ki kiringa bw'onoogenda ewantu nga tomanyi lulimi lwayo nga bagenda kulya ebigambo oyinza okutabitegeera nti bagenda kulya naye eneetooloola n'empakanya y'ebigambo n'ebikolwa bakwata amajambiya bakwata obusefulya mulimu abeewakanya ogenda okula nga tebategeragana bakutunuulira bakulaba nti olabika olimu kasupu ng'omanya nti bagenda kulya awo boolina okuteeka okukakola tondeka nnyuma kati mulina okusoma embeera n'okweyigiriza ebigambo omuntu anaakukuba oba omulaba omuntu anaakuwemula oba omulaba omuntu akola ki omuntu akukinika aba akulaba omuntu ayinza okukinika n'amaaso gano oba mulina okutandika okusoma embeera z'abantu n'ennimi zaabwe ez'omubiri kyezoogera mukitegera bulungi nnyo bireme njagala mu nsi mutandika okwebereramu okitegera wano mu Bulaaya abaana abatalina byogera kebere mu Amerika kebere luddawa atunula mu distance ya meters nga 5 n'asoma abantu 100 abamuli mu maaso n'amanya nti ono babayita abasivili oli wa poliisi bano bayaaye n'amanya era asobola okulengera ekiddo mu meters nga awaliwo ekiddo sigenda kuyitawo kati mu diaspora tuyiga ebintu bingi nnyo kati njala bannayuganda muyige nga namwe mulengerera wala totambula mukungu ujjo ng'omulama gwe basibye ku ggaali no mulina okutandika okwetegereza ebintu mu maaso gammwe kati awo tuvuddewo
kati wano ke kafana ka video akalaga bana abantu badde basomba bonna mukawulize bulungi nnyo kakati mweteketeke mulabe emotoka ezisombi abenaali mbadde njagala tutambule ffenna mulabe emotoka ezisombi abenaali mu Kawempe awo mugenda okakasa nti abazze muno si balonzi tuli kusaidia enaali naye njagala mulabe emotoka ezisombi abenaali tutambule ffenna zizo ezo da taxi zibadde zisomba bantu Alright, ndoza mutegedde kiki ekibadde Kawempe kibadde ekifaananyi ekituufu kati njala tugende wano ekimpisiza bambe ba parliament mwenna njala mumpulirize bulungi nnyo bulijjo tubagamba nti Uganda kampuni ya Museveni ne famire ye nga muwakana Musemateeka we akkirizibwa kufuluma ggwanga nga parliament tekkiriza nkubiriza omulanga bannayuganda mwenna bali mu South Sudan muve South Sudan siddamu kubakubira mulanga gwonna mikwano gyange abagenda okunoonya ekigula amagala eddiba e South Sudan bakomredi basamuve South Sudan abasajja abo ekintu ky'okutta tebakina muzibu bo bennyini betta ensi evunza omukulembeze yayiika dda Windows takyasobola kukola public appearance n'okubuulira abantu ekiddako economy yagwa ali mu kulwagana n'abantu abakola gavumenti bamugamba va mu buyinza tuteeka abantu abasobola okuddukanya gavumenti agaanye wabula ayagala teekako owe omuvubuka ate public gwe yagaanyire banne kati obutabanguko butandise kati yabadde ayagala kukwata lyakumaca neyekyanga ne banne kati gavumenti olunaku lwajjo yabadde eyiise nga bamugenda mukuba oyo Salva Kiir n'akuulira Museveni n'amugamba nyamba onsindikire ku majeego Museveni teyeebuuza ku parliament wadde okwebuuza ku Minister of Foreign Affairs yatagidde mutabani we ne basindika amagye e Sudan amagye ga SFC kati ge gakuuma Salva Kiir essaawa zino gavumenti ye baganda bange nsaba muve South Sudan ng'obudde mukyali saagala mufiire obulamu bwammwe muddeeka ensi tekoma South Sudan muddeeka ensi egenda kutabanguka mulinde muddeeka muganda wange ine South Sudan mwannyinaze muganda wange kojjaye mukwano gwange muddeeka muve South Sudan ensi egenda kutabanguka bano basitudde amagye nga tebabuzira ku parliament gatwala kubanga eri private company eya muhozi ne kitaawe gagana amagye gatuuse Sudan ogenda okuma Salva Kiir SFC
SFC ngegenze kuma South Salva Kiir baganda baffe muve Sudan mbegayiride muve Sudan kanka badiremu right awonvuddewo embulire tefa yonna naye ebinaddako mbona abimanya z'ogwange ngubagambye kati njala mulize information gyengenda okubagamba ndi wano tegeeza bannayuganda mwenna ne Odrek lwabo okanswenika video kano munaka onokafuna njala motange Odrek lwabo ne family ye bannayuganda mwenna abakubeera mu malwaliro ng'olwadde oba ogudde ku accident abavuga boda n'abantu abalamulire bulungi nnyo tuzza tubagamba nti bizinesi y'okutunda ebiwowoolo emitima n'ensigo mu Uganda ebadde etambula bulungi nnyo okutuusa lwe twagikuba n'esirikamu ne bannansi abasawo badde benyigira mu mirimu gino badde bagikoowa nga bamanyi nti ekintu kyayiika era nga n'abantu babeera batandise basongamu engalo babamanyi nti bali mu bizinesi y'okugyamu abannayuganda ebiwowoolo emitima n'ensigo nga babitunda nga Odrek Lwabogo ebizinesi ye kati bannayuganda basinga basawo mu referral hospitals badde bakiddukamu kati nga Lwabogo talina option ndi wano tegeeza eggwanga mwenna babeera mu malwaliro nti okubba ensigo ebiwoolo n'emitima naddala ku bantu abagudde ku accident nammwe abeerwazalwaza kugenda kudda mu buto kutya Odrek Lwabogo lwategedde nti bannayuganda tebakyayagala kutta bannayuganda bannabe bajja mu nsigo yafunye bamashinaali 100 okuba ye Kenya abasawo 100 bakafulu mu kujjamu ebiwoolo n'ensigo abasawo 100 bagenda kuyingira mu ggwanga ku lunaku lwakutaano bali 10 bagenda kuba nga basaasaanyizibwa mu referral hospitals omuli Kampala Mukono wa Kiso n'amalwaliro amalala gye bagenda okuba nga bakola omulimu guno ogw'okutandika kibayita body organ harvest nga bagenda tandika okukola ebintu ebyokuba ogudde ku accident bakuleesa otaawa simanyi weerwazizza bana bakazi abazaala bagenda tandika okudda mu buto ebiwowoolo ensigo emitima bagenda kuddamu kutumbirwa obijjala olw'ensonga nti abasawo 10 okuva mu ggwanga lya Kenya nga bano bagenda ko basasulibwa buli ssaawa gyasiba mu Uganda oba omuntu gwakolako bagenda ko basasulibwa mu dollars oluvannyuma lw'abasawo bannayuganda otandika okukozesa mu mulimu guno ogw'okutandika okubba ebintu by'omubiri by'abantu bannayuganda so Odrek Lwabogo agenda kuyingiza abasawo 10 mu ggwanga nga bagenda ko batambula amalwaliro ag'enjawulo okukola ekya body organ transfer oba body organ business egenda kuddamu etinte ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo nakyo nkivuddeko kati wane wali okulya n'okkomba essowaani ompuliriza bulungi wane wokulya n'okkomba essowaani muganda wange omusoga kodeeyo wonna wooli muganda ngo muganda nkulamusizaako wa Luganda kansulali bulungi buno bakanjala bugenderye bazadde mwenna abo mu kitundu ky'ebusoga n'abali mu Buganda amumpulirize bulungi nnyo nabaga video yale mugisalemu eddakiika 5 mugipostinge mujagala eno naye linga security alert naye ng'ebadde neekusifu nnyo simanyi lwaki Mzee Nyandwe Yoseri tibahabura utabaisirwa mutabani wa Kale kiseera bisibe Museveni ne family ye tebagala muntu gubagita Buganda n'omusoga bamugaseeko ku mawanga ge batagala nkiddamu simanyi Nyandwe Yoseri omuganda kiyakola Nyandwe simanyi Nyandwe Yoseri tibahabura simanyi musajja musoga na mukazi musoga kiyakola abazadde muwulirize ekitongole kibayita International Police Interpol ge polisi ekwasaganya okunoonya abazibe misango mu nsi yonna ng'ekitongole ofisi enkulu ey'ekitongole kino eri mu ggwanga lya Bufaransa wali headquarters wabula buli nsi erina ofisi yaayo gye mugenda ne mufuna gye tuyita certificate of good conduct ekulaga nti olina musango gwonna era olifiri okutambula ensi yonna mayinza ebyange nsooka kunnyonnyola n'enkusomesa n'otegeera
ekitongole kibayita international police ye polisi yensi yonna esobola okunoonya omuntu yenna omuzi w'emisango n'emufuna sango gonna wabula mu Uganda mu 7 Interpol agikozesa okusiba abaana abaganda n'abasoga abasiba atya kyekyenjawulo kyenna bwe mba mpa information nogirambulula nsooka kukulambululira n'enkunnyonnyola otategedde n'enkuddiramu yo seeri akozeseza ekitongole kya Interpol in the disguise okusiba abaana abobuwala n'abaana abobulenzi abasoga n'abaganda abasiba atya mwenna abali mu Kampala mwenna abali mu Buganda n'abali mu Busoga mu bitundu bino wammanga bw'obanga olina omuntu akola ku Nateete Regional Police polisi ye Nateete ennene bw'obanga olina muganda akola ku polisi ye Kajansi ennene bw'oba olina muganda ng'akola ku polisi ya Jinja Road polisi ennene ne Kawempe ne ku Olodi Kampala oba ye Kampala mukadde polisi emu ziri polisi 5 zino baziyita region Nateete Kajansi Jinja Road Kawempe ne Olodi Kampala ezo Busoga nja gifuna gye bujja ku katono ebikweko bwebajja mu kitundu batandika okukwata abaana emisana byebayita idle and disorderly omusirikale n'akusana agaleeta endagamuntu yo olagawo ovaluddawa oba ne bakola ekikweko ne bagira bakwata bukwasi ebikolwa bino babikola mu Buganda ne Busoga bwe bakwata abaana bammwe babatwala mu buduukulu ne batandika okwawulamu omunyankole n'omunyarwanda tebamukolako profile n'amawanga amala profile bagikola ku Basoga Baganda strictly Basoga Baganda profile yeeruwa olukwata nga bakuggulako omusango bwe bakuggulako omusango nga bakusayiningisa empapula z'omusango ogwo tebakutwala mu kooti nga bakutwala mu ofisi ya Interpol nga bakujjako fingerprints zo zonna engalo 10 nga bazijjako engalo 10 zonna nga bazijjako system ya Interpol nga bakola transfer ey'omusango bakutaddeko ne fingerprints record zo nga bazisindika worldwide kiba kitegeeza nti already bamaze okussa mu ba international criminals abatakyasobola kufuna visa okufuna omulimu mu Uganda n'okubeera nga weeriranya ofisi yo n'ebibufuzi oba okusaba omulimu muntu wantu wonna kansubire ekinnyonnyodde bulungi nnyo nga bwe mbagamba ne mwewuguusa oluvannyuma bwekijja ne muga kire kyetu nga Lumbuye yakyogera n'olwaliro bwenti nze mbagamba bakwata abaana Baganda bayola abantu babatuusa ku polisi ne batandika okujjamu be baagala abasigadde na bateeka ebbali nga beekige baagala Muganda na Musoga nga bakuggulako omusango nga bakutwala mu office ya Interpol ku polisi okwo kweziri polisi nzibasomedde nga bakujjako fingerprints engalo 10 nga bateeka omusango gwo mu system nga bakuteeka mu office za Interpol ng'egusaasanya ensi yonna tosobola kufuna visa ya nsi yonna kubanga bajja kusaba criminal record yo bajja teeka bamanyako mu Interpol mu system ya embassy yonna erage ekirwa criminal kitegeeza tosobola kufuna visa mu Uganda tosobola kwesimba mu kifo kyonna kyabukulembeze n'okufuna omulimu office yonna system eno akabano kagikozesa okusibirayo abaana Abaganda n'Abasoga muli mu kifo kyonna eky'omulimu babalabe nga ba criminals nabagambako ekyali mu saidi z'ekawempa obwayise nga bakwata abaana baffe nga bakuteeka kati bafuna batandika system y'Abazungu bakutwala mu kasenge nga waliwo measurements n'olinya wansi ng'olinye woti nga kuliko ebipimo byo byonna okuva wansi paka ku mutwe ne bakuba ekifaananyi nga weesimbye woti
n'okyuka n'abakuba ekifaananyi n'okyuka n'abakuba ekifaananyi nebamala okukolako measurements zonna abaali bagenzeko eriraaka ebintu babikola kati naye interpol bwetu bikola bakuba ekifaananyi kino ekyobusimba ne bakuba ekyomukono gwa ddyo bakuba ekyomukono gwa kkono ne bakujjako fingerprints zonna sisi nebifaananyi babeteeka mu system ne bakuclosinga kino bakikola mu nkola ey'okujja abaana abaganda mu kuvuganya ku mirimu ku byobufuzi n'obutaddamu kwesembeza kufuna kintu kyonna kyefaananyiriza visa n'obutaddamu kufuna good certificate of good conduct ekusobozesa okuba nti ogenda e Bulaaya. Visa y'osobola ogifuna somehow somewhere, but wajja kujjawo option ya certificate of good conduct. Bwe banaateeka erinnya lyo mu system bijja kulaga nti you're criminal, you can't get a certificate of good conduct. Nsaba ba MP balooya abasajja ba Kabaka n'abasajja ba Kyabazinga muveeyo mukonde eminga ekikolwa kino omusajja omunyalwana Yoseri kyakola. Ebintu bino babikola mpola nenga bigenda mu maaso. Bajja abaana bamwe mu system babalemesezza okufuna emirimu, babalemesezza obulamu, kati batandise ba profilinga kamba jjukiza nabagamba ekawempe bwayisi badde bakikola nga bayita abaana waliwo ne bayita obuyisi nga baza bamaze obaridinga nabo bakwata babeta ku poliisi babateekako ebipande nga biriko amanya gaabwe na buli kimu n'ennamba ne bakuba ekibabawa ne ssente. Kyaliko ne mu bitundu by'ekasozi buddo ku bitundu by'ebijambya mwawuli ebijambya, so the same system bagitwistinga butwistinzi bwe bati okukyusamu ekifaananyi okulaga nti kifaananyi kirala nnyo. Bali mu kuprofilinga abaana baganda. Anaabayagala okula ebigere byenkugamba oli wa ddembe atayagala biwa kijja kumala kutuuka ku mwana wabula tokuba ku simu yange nkwegayidde simu yange eri ya public togikubako nga weerogoza nti biwayogera bituukiridde ku mwana wange niinyo nedda sirikira woosirikidde embuli etefa yonna awo nawo nvuddewo. Kati emisana nkoze ka post awo ne mbagamba nti omuntu bwakukyawa ng'obadde omwagala kikuluma nnyo, naye omuntu bwakukya ng'obadde tomwagala tekikuluma. Ka post yako mokalabye naye bino byeyolekera mu mukulu Mathias Mpuuga Nsamba obitaano. Mathias Mpuuga Nsamba alina obujja, yazimba essabo ku mutima, kati afuuwa n'emmindi. Kyemmanyi takyebaka n'amakasiroza nti tasobola okugamba ne jinga bye byamuviirako n'agoba mu kereziya obutakyasembera lwa akasajja akamuli ku mutima. Omwana buli lwatambula ayogera ku Nuupu, buli lwatambula ayogera ku Kyagulanyi, naye ng'alina ekibiina kye ekya Alliance Builders bakyetita Alliance Democratic Sima bikoze bitya. Mu kifo kyo kyogerako n'okuzimba structure zaazo ayogera ku structure za Nuupu, ayogera ku Kyagulanyi, ayogera alogootana. Kumbe yali akyatwagala ffe ne tumugoba mukulu. Kiruma okwagala omuntu ate n'akukyanga obadde okyamwagala ojja kutomera okuba omuto wansi ofe ne taito kyazisiba. Muli munzikiza, mulinga abayeekera, muli ku Kyagulanyi, muli ku Nuupu, mubuuza structure obadde ozaagaza ki mukulu? Ziwaliyagala okutunda watundako ziwatunda zireke ffe Nuupu tetujjakulira ku structure kubanga twamanya mwagala nnyo structure, kana ffe numanyi structure muzaagala ffe ebintu bikola mu labadabada style. Omwami olwo ebyo biga byayogedde uli aba yayogedde munzikiza naye twatulina abasajja bano omusajja ono wakalevako eru ono amwogerako naye omusajja wakalevako eru si kapere eboboga bakadira abakapere tomuweereza omusajja abamuuza tenaye omuntu ono atakulembera akona erosi atakuyakola declaration moneta. Alright.
mbu naye twalowooza muto waffe ajja tukulembera naye talina guts talina mwata tasobodde tukulembera naye atakulemberanga kuwadde kwero si mukulu Bathaasi Mpuuga ku myaka gy'emikulu gwe kyosinga okubeera muno obumanyirivu kyeki kusigula bakabasajja kyekikulu kyomanyi bufere bunanfuusi ku myaka gya Kyagulanyi emito asobodde okuteekawo ekibiina ky'obufuzi kye bayita National Unity Platform n'ettabi lyakyo erya People Power. Obadde mu Parliament emyaka 20+ nga tewasobola kuteeka wadde ekibiina ky'abooki b'akasooli ku kyalo nga kya byabufuzi gwe kyakulema in 20 years. Ogenda mu maaso n'ogamba mmwe nsaagala mukudda mu bigambo njagala nkwate mu bigambo bye kimu ku kimu njagala nkuwadde obudde olwaleero. Bobanga Kyagulanyi gw'oyita omuto ayina headquarter ya National Platform kyekibiina ekisinga okubeera ne headquarters mu East ne Central Africa. Gwe senior politician with grey hair in your head, even inside in your private parts, you can't manage even to open up a political party. You are condemning a younger man who has organized a well-organized party and the second largest party in Uganda. You, the senior one, you are there insinuating to going around, moving around, attacking Kyagulanyi. Kyagulanyi yakulemesezza okuggyako Museveni emyaka 25 emabega oba Kyagulanyi kati ye musajja ali mu State House gw'ovuganya naye. Mukulu finito, onjagala berenga omusajja omukulu. Eye yambudde kankikomyawo oba eyasuzeeyo ne bwokeera oba wasuzeeyo obuzibu bw'olina akasajja ku mutima wali okyayagala Nuupu kati kiringa bono banga oyagala omukazi naye ng'omukazi yagala atakwagala oba omulaba bakutwakukyawa twakukoowa mukulu yiyayo ebintu by'olina okukolera si Nuupu tuleke tugende twesonyiwe nyumya ku mboozi za DPR yasinga bikoze bitya Nuupu gireke nkwata mu bigambo byo kanyongereko ebirala nze ndi wakuddamu wano tutegye bisika ennene bwekyo mukuba mugamba nti dokita tukkirize buli muntu ayobwayo chansi ejja kuba nsobi ennene omwana waffe olutamuwaayo muki enyansi ejja tutegeera ogambye nti gwe ne bakulu banno abalina envi mu bifo ebyekusifu mwagamba omwana mmonoka mumweyo omukisa Mpuuga olina omwana aweze emyaka 45 ekyo kibuuzo oyina omwana aweze emyaka 45 gwe gw'oyita omwana wo kyekibuuzo ekisooka ekibuuzo ekyokubiri bwe wali ogaba omukisa wakugabira mu kibiina ki kya nnyoko kya kitaawo kya mukazi wo Joyce bagaba emmanga kyali kibiina kyani kiwaweramu Kyagulanyi omukisa olina omwana aweze emyaka 45 te Kyagulanyi nti mwana wo kyekibuuzo ekisooka omukisa agumuwera mu kibiina ki ekya DP Buloko ekya Democratic Alliance ekya nnyoko ekya kitaawo ekya Joyce bagaba emmanga ono w'emitiyana wamuwera mukisa muki godde wange mu maka gange neetongoleddewo oŋŋambe wampadde omukisa okubaka ku buliri bwange n'okunywera ku giraasi yange n'ekikopo kyange oba otegeera bulungi mukulu kwegamba bagwa omukerezi butasembera nga tokyali akagati ne viiyo obwongo bwagenda si ffe twakugamba ogende oyende ku bakazi 7-6 ukalisitiya osule omukisa gwa ukalisitiya oveeko omukisa gw'okusembera osiriwalire eddalumu nkubuuza ebibuuzo biri olina omwana aweze emyaka 45 egyakyaguno okumwisa mutabani mb'omwana oyo walema otuukola omukisa ku myaka 25 gyobadde mbyobufuzi notasobola kwetwala kwefuula ku ttabi lyakye kweteeka ku levu ya Kyagulanyi gy'aliko olwaki musiriwaza abantu tugenda mu maaso onkwata mu bigambo byo era ng'omwana waffe ono omwana wa Buganda ono kimuwadde muki era yandibadde ensobi abantu bandegambye munamwe ne mulaba
ngali n'obuwagizi mutamuwa mukisa muyina ettima muyina enge ne twebuulya ndugamba nti omwana otumuwa omukisa ate tumuwa amanyi gaffe mwawulirako sente ezivudde ku kitebe nga zize Masaka mugende munoonya obuwagizi ekiziweerezeddwa buli kimu mwe mwakikola mu budde bwammwe mu sente zammwe mu kwewaayo kwammwe nga mwali enfuufu nga mwali atiyagasi mu kikomera kino waliwo baali bayinjigga n'entoloka waliwo basanga mu nnyumba yange ogwo n'abaana babiri baaliko baali bafiiridde mu nnyumba eyo naliko ndowooza ekintambulirako kubanga nali naakatolokawo bwe nti ngenze mu saaluuni ndi mu saaluuni kakalinaandolo yangwera nagenda omuwulidde n'obulala bukiri kumujja bulaba atuse n'okugamba mbu tebalina gats zijjako Museveni bali mu bintu bye mukulu Mathias Mpuuga njala kutegeeza mu butongole mukulu bwe tuba tuli mu lugendo nga tuvuga obuwulunguta buli kawulunguta kalina enfaana yaako ababuvuga na buli kimu akawulunguta y'emmotoka waliwo abadduka ennyo waliwo abadduka empola waliwo emmotoka nga zirugoojamye nuupu gy'oli mu kumanyiira yakamala ku luguudo emyaka giri ena gyokka ompulya bulungi gwe emmotoka yo gy'otambuliramu ey'obukuusa nga luloberawo okulonda kwonna either okyankalanya ekibiina ky'olimu oba okolayo ekisimbe ekyonoona gy'ovudde the same thing which you did. So we are not surprised about your behaviors in your political arena in Uganda because you're working hand in hand with the dictator Museveni. So your mission is to block any true opposition or anyone who can challenge Museveni. That is your mission. And I'm asking the public to get to know who is Mpuuga. Whenever there is ongoing election in Uganda or elections, whoever comes out to challenge Museveni and his true opposition, Mathias Mpuuga Nsama makes sure that he either joins to disturb that person or he makes sure that he blocks that person from challenging Museveni. That is exactly what you are doing right now. Instead of talking about Museveni or the way how you are going to remove Museveni from power, you are constructing Robert Kyagulanyi Ssentamu a national platform. Mister, tukumanyi history wo bwate bwali. Nkwe kwekyusa nga mukagwamu kanzu kuba toyina kiddako. Kyoba okola genda oguleddayo muteeke mu nvi. Obedde mukazi oba agaana oli mukazi w'empeta mukole emirimu gyammwe ebyobufuzi bireke kubanga tewali akuganye kujjako Museveni. Gendo ojjeko Museveni ffe totuwa bifo bye tujja kukusanga naffe tujja kutuuka olulala nga tutuuse kitugenda okukola kitune okukola. Please don't concentrate on Nope and Robert Kyagulanyi. Concentrate on Democratic Dealers Alliance. Mujjeko Museveni tujja basanga. Our main agenda is to remove Museveni. We don't care who removed Museveni in power as long as nti avuddeko. Fera kasita mujjako fenga tudda mu kyalo kitune kye twetaaga bwegenda omujjeko feka tusigaleke ebbali kitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo kati ate bwodda kuffe obanga defendinga Museveni which is okay era tukimu ekyo badde okola ekyo nakyo kimaliriza katugende ku nsonga endala. Budde budduka kati olwokuba nti obudde bugenze abo mu Northern Uganda ngenda kuwayo muganda ffe eddakiika 3 ayogere buno bakanjera bugenderi bana Uganda mwenna abali mu Northern Uganda njera mu mpuliriza bulungi nnyo olwakoze video wiche wedde ne wichi ndowooza eno nga ndese muganda comrade strike machine mwana bibitende bitandise okukyuka abakulembeze batandise okuvaayo okondemiga ba MPs abasala okugenda mu NRM n'okwogera ku nsonga z'okubba amataka kyavudde ku video zetwakoze. So I'm calling upon all our brothers and sisters from Uganda, whether you are in diaspora or in Uganda, please don't fall in the trap which we, the Baganda, fall in, because our grandies
they were used by Museveni without knowing his hidden mission. So whatever is taking place in the northern part of the country is the same tricks which Museveni used in 80s up to today. So please be very careful. Encourage your people that Museveni and his younger brother Salim Saleh, their mission is to capture the northern part of Uganda and the east side of it, that is Karamoja, and the other side of the country. The reason as to why they are there is to take over each and everything you have in life, which will force you to get out of that area so they can use that land the way how they want. As we speak right now, I'm going to call my comrade Strike Machine to add on more information about what is taking place in the other part of Uganda. But as we speak right now, let me read this message before he comes in to add on more information. Which way betu wakola video mukwano gwange Strike Machine byeja nayogere bigambo ate wa report empya eze nga eva mu district ya Parebek Lamo district nga waliwo ekiraga nti acres omutwalo gumukenda mu 15 mwana acres nezettaka zegabiwa abasajja abanyarwanda. Abasajja bana bajja begabira ndowooza acres omumeka omutwalo gumukenda mu 5 mwana bazegabira. Kati ndowooza kampite Strike Machine azibasomere bulungi nnyo. Bwana batazisomye bwana bayogera nja kuba nzenze basomera bulungi nnyo mukakase bana basajja nti bajja kutwala ttaka lyaffe. Naye otogerere sawa zino batandise okugenda ate okujja ente ze bali batadde mu north bazitwala ate Congo nga baagala kochupayinga. Strike Machine wait. Okay, wuno wano kando basobola mufuna tugende maaso. Nsaba na Uganda mugaba abantu bali wasale mu videos zino bazitambuze zibenga zimanyikiddwa bannansi basobola okumanya information. Omulimu gwaffe gwa kuzukusaba na Uganda bonanga tetwawudde. Yes, comrade. Yeah, what's up, man? I'm fine, how are you? Good, how are you? I'm okay. First and foremost, I'd like to thank you for the great work which you are doing and the information you are provided to the Ugandans, mostly those who reside in the northern part of the country, those who can't access the information, but they can access that information via social media platform. As you know, Museveni controls the mainstream media, including TV, radio stations across the world, so nobody can get information which we are giving right now. So that's my way of appreciating you. And today I've just like to give you like 30 minutes to explain exactly what is taking place in another part of the country, because there are so many people in diaspora who couldn't even get the information about what is taking place in the northern part of the country. So go ahead. Oh, man, I don't even know where to start from. But there is something that I would like to start from this angle. Yes. I believe yesterday, I feel like even talking. Let us talk actually before I even go into into the Ruzungu. Yeah, increase the volume, please. You can increase your volume from your phone that side. I have a lot of things that I would talk about. No problem. But let me first start from this angle. Yeah. Yesterday, people saw a video that we did share on social media from all corners, wherever we were, about the issue about people in Acholi sub-region, men donned in suits, women, fat, empty-headed men donned in suits, and women in gomas, kneeling before some old fool, a general in Gulu, by the way. That general is called Temachasa One. The reason I'm bringing this issue, this is a very, very serious issue. Can you imagine? Actually, people, those guys are kneeling, those NRM psycho fans are kneeling before the general, begging him to talk to Museveni, said that Museveni can contest in 2026, and then also begging for money. If this actually elite said knelt one member of parliament of Moro district, she's called Lamara Catherine. That one of his wives, he has many wives, but one of his wives is called Lamara Catherine. He's a member of parliament woman member of parliament for Moro district, where Jacob Bulanya, the late Jacob Bulanya used to come from. In the Moro district, there are a lot of problems. One, which is very serious, that I would like to bring is the issue of the nodding syndrome. Yesterday, but 2 days ago,
first of all, comrades, I don't know if you have heard about nodding syndrome or if you know how the victims behave. When you have nodding syndrome, golina nodding syndrome, you don't feel pain. You don't feel pain. You don't feel the pain. You can you don't feel pain. That's what happens with nodding syndrome children. 2 days ago, one of them, I think one was burnt in the bushfire. He was just walking, didn't feel pain, so fire burnt the kid and killed the kid. Another one yesterday here, drowned in a river. Went with the people to Gulu, to go and to like follow people, other people in a river. So people forgot about him. He drowned in a river. They don't have sense. Their sense died. You know, like when from the day they got that disease, their sense died. So when their sense died, they cannot feel any pain. I don't know stuff. From then they eat for so long as there is food. They continue eating. They don't get satisfied. So that's one serious issue. So this nodding syndrome is wreaking serious havoc in Omoro. But can you imagine elites in Acholi are kneeling down to beg Museveni to stand for another term, or begging the General Charles Otemawen for money? Instead of if they were kneeling to ask government to come and help address the issue of nodding syndrome in Acholi sub-region, which is killing people in Omoro district and Pade district, would be understandable. Would say, yeah, you know what? That is understandable. They have a cause. But they're kneeling to beg this aristocrat to continue ruling us for another more 5 years, then 45 years. You know, that is one very serious issue that pained me. People in a bar are being evicted. Yesterday there was a scenario. Anyways, I'll go into that issue later. But then people are having this very same man whom people are kneeling in Acholi are kneeling to beg to stand for another term. It's the same man who in the 1980s came and sodomized men in Gulu seriously. You man, let me tell you one thing. I will share with you a clip of some guy who there's an organization called the Refugilo Council. He's based in Gulu. They did a documentary of people having to explaining how they were sodomized men. Ngabaja bafuna gwe musajja ne abana bo ne bakazi bo byonna bajja empale yo they do you in your buttocks, in your hands, in the front of your children. Can you imagine that humiliation? They raped pregnant women, just like you saw the last week the Balalos. I wrote the names, and the names were on social media. The Balalos, can you imagine these people raped five men raping one man or one woman, a pregnant woman who was 5 months pregnant. The woman lost that pregnancy. Good enough because of the noise that we made on social media. That very night, around 2 a.m. in the night, police, UPDF, they went and raided the farm of that Balalo, that Mulalo, and they arrested 13 people. Later they released the other people and remained with the 5 who did the raping, including the farm manager. Because we mounted pressure and we exposed them, that is when they go into acting. After receiving a bribe of 1.5 million shillings. So that is some. I'm the madam wow yeah lawyer madam take come lawyer and the woman be now look down my utility that gumping in utema ni mo kitile leko chente ni kitile leko ni musiri ni miargo chunguda kompi pipita wachi mukene Gulu pero watikeri ya chuli na kanyi and pero watikeri tini when because of the regime in Ukele Wamba, because of this regime, all our problems in Acholi is because of this regime. And you are kneeling again to ask this old man with a bald head, who's to foreigner to again rule us for another 5 years. Are you really having common sense? Una woman that down tika deno chan lutino tika deno chan you more da cha down tika deno chan mata ipade nga gura lutino tika deno chan kitu lulu magida ta ngero fara mo lo ye we enda ko panger mo nguru gu nyimeni tiki lutino tika
ti la tela I area mado ti o matu lu ti ye un po mi wa lo poko lo ke ni o pero lo ke un gu pin ni pino mi le ko ni mo la min mo mere ko mere ki ti lo ya chonya te mo habit mo ke ne no ko mu yore lu je permo ti ke ria chure ka ni wen you furu wilo. You know, people forget very quick. They don't even know where, like, don't, you know what is wrong with these actually people? They forget very quick and they remember very little. Few years down the road, just in the early 2000 year, when displacement comes, people died. People are roasted like Nyamachoma. In some place like Nyamachuri in Patong, there was a teacher and a witch doctor were arrested and they was chopped into pangas with the bijambias into pieces and cooked in a drum. And the whole village was forced to come and eat the blood of that passion. That is by this kakistocratic regime of Museveni, by the way. In a place in India, in Ethiopia, in Rambe, some place in Ethiopia, people were killed. The whole village, there were no people to bury. They had to go and hire people from another village to come and bury people who were being killed. By this very same kakistocratic regime. In Buchor, that is in Pade, in Kidgum, you Namkora Chan, around Namkora, you should go to Kidepo after exiting Kidgum, you pass by Kidmakidin, you go to as you go into Namkora. There's a mass grave up to now. If during dry season when bush is burned, you see skulls of people, these skulls of dead people. There was a mass grave, people were buried there. I don't know, even 1,000 people were killed and slaughtered in cold blood and buried in Buchor. As you go to Pade, from that part of when you're from Kidum, you pass Parogari, you come to Konakala, or when you're from Lira, you come and pass Raiko, then you come to Konakala before branching to Pade. There is a serious mass grave also in very many places, and these people are still kneeling to ask this same fool to rule us for another 5 more years. Instead of kneeling to ask this man to disappear, to go to wherever he came from, because it's not a Ugandan even, a foreigner ruling us. You know, this is something that annoys me seriously. And the local mainstream media, they're not talking about some of these issues here. You don't hear these things in northern Uganda media. They don't hear. Because Salim Saleh is begging the media and telling media what media is supposed to say. What media is supposed to talk about. These are all stupid things. Or you remember the other time he even went as far as hiring TikTokers from Kampala to come and tell a common passion. Yeah. What government has done for northern Uganda. Instead, now, these people even don't know actually. How would they're talking in English? How would they tell somebody in the village, a market vendor who doesn't even know any English, to do this, to talk about this? Now, another thing that we are really, you know, in actually sub-region, there are eight districts. There is one city, and there is one municipality. That is the municipality, Skidu municipality, and then the city is Gulu. I did say a number of issues. Which today is really now affecting people in Gulu City. This is the thing that I talked about. Some in 2020 during COVID-19, before COVID-19 lockdown, towards the lockdown, I did say on a radio station because the Pendus is because they wanted consequences. They started advocating for a city status. Now, my point was that before a government grants Gulu a city status, there are 3 things that government is to do if this is in good way. Little did we know that this was initiative of Salim Saleh. Now, in Gulu, we said that government should come and identify everybody who has land titles in Gulu. Identify everybody who has any land title in Gulu. And you give, any plot of land in Gulu. You give them, through the established legal platform, give them land titles. Say that anybody who comes to Gulu, or any Mulari who comes to Gulu, will come and rent land, will not buy land. That is one. Then 2, in Gulu, there are very many small startups that are already in place. You identify these small startups and inject a lot of money in it, maybe even billions, to ensure that very many young people who are within Gulu, they can get job, they can begin starting to work. If at all you want to give the city status to Gulu, so that the young people are not chased away from Gulu city. They will remain part of the city even after the city status is claimed into Gulu. Then 3, all land that is under freehold, that is under leasehold, should be automatically turned into freehold. So that people have permanent ownership of land. Those are the 3 terms that I talked in the radio station. That was in radio patches. Later, these people were possessed with the spirit, the demons of having a constituency. Now they divided Gulu. Right now, there is a lot of gang in Gulu. There's what I call a Gulu. You know, when there was war in northern Uganda, I want to say this.
didn't go in northern Uganda. What happened was that very many people were abducted by this kakistocrat. You know how the Musevenis did. People were chased into camp, bundled into camp, locked into camp, beaten, what and all. Many were killed, and very many young people were abducted and taken to the bush. Now, when they came back from, including those who were in the NRA era, by the way. So when they came back home, there was supposed to be rehabilitation. Just like a junkie who is busy talking out of alcohol, he's supposed to go for rehabilitation because he has mental problem. Who? You see? Who? This guy, this man here, Kawunyemu, he's also junkie. He has mental problems. Don't you see children who are born in the bush? So who is Kawunyemu? Kawunyemu is Mozi. This Mozi man, you see, he's talking like an also. He's junkie. He needs mental rehabilitation. People do not see him as a sick person, but he's sick. So there are very many young people in northern Uganda who are like that. Very many, by the way. And now, you know what they call them? Ago. Now, these people here, they were not, when people came from the bush, they were not rehabilitated. They were just sent to the community like that. Now, Museveni later comes to begin kidnapping these people, claiming that these are the violent gang of people. You remember last month, 40 young people were arrested. You know, they come and then pick people. Then they take them to some place called Lugore. Lugore is the hell, is the worst prison in Uganda. They take you to Kumenya. There is a very big rock there. So that is where people go for rock crashing. They are taking prisoners there to go dig. You dig from morning until the following, from 6 a.m. until 7 in the evening. Then you come back to the prison. So it's a torture chamber of so Uganda. There is a modern slavery in northern part of the country. In Lugore, you ask anybody who comes from Gulu or from northern Ghana what the name Lugore means, they will tell you. Now, these are very, they are happening. Nobody's talking about them. They want to tell you, and I don't take a lawyer. We can take a lot on some of these issues here, which are very vital. Now, you know, the current LC5 of Amoro district is called Lacogne Michael. That man was an FDC cadre. He was FDC until last month. Can you imagine the man left from Gulu, from Amoro? He passed Gulu, he passed Omoro, he passed Lira, he went up to Electoral to defect to Museveni. He defected to Museveni. He joined with Yellow Camp. Now these days in Amoro, there are over 79 cases. This man, do you know what government is doing? Government, I think they secretly piloted northern Uganda, especially areas of Moro. There's a lot of wealth under that land. So what happened is that the following morning you wake up and you find they're saying that this land here belongs to government, is a game reserve. This land, when they discovered oil, they don't want to say that this land is oil, has oil or has gold or has minerals beneath. They say this land here belongs to government, is a forest reserve, you should vacate. This land belongs. 79 cases were reported just in this month. Yesterday I was talking to a lawyer. Things are overwhelming. So the LC5 chairperson is the one now. He has a team called Kadogo team, which are moving on ground, getting people's national ID, photo scans, and all this stuff, and land documents, and all this stuff, photocopying them, and all this stuff, and giving it, and giving it, surrendering them to the state. Now, from nowhere, people are being told to vacate because some land in that one in areas of Guruguru is where next to Lamogi. That is where Lamogi rebellion happened. It's a very fertile land, very very fertile, virgin. Nobody has ever used it. They're saying that land belongs to government. It belongs to government. It's a forest reserve. You remember there was a time, Baby Cool, that funny kid of is it what? Is selling? Is that Betani selling key? He came to Gulu and they went to that to Guru. Remember that Guru? They went to Sibanye tourism. Yes. They didn't know that they were just sent to survey the place. Now today, government is telling people to vacate that place because it belongs to government. It's a game reserve. When did it become game reserve? Yet people have been staying there even before people were brought to camp. People camps, disciplinary camps in the early 2000s, in the late 90s. People they have graves that have been there for nearly 30, 50, 100 years. They have graves of people. Now we are telling them to leave. How do they remove those dead bodies and go with them? Because if somebody asks the grave of the grandfather who died in 1950s,
in 1960s, before even this fool called Museveni came around. Now they're saying that these people should vacate in Guru, in area of Lumbuye, in area of if you go to that side, there's a village in Amor also. Salim has almost 3 villages of land. You stand on one side, you cannot see the last part of the land. He has planted soybean this year. In that part, you see, last year he planted soybean. I see yesterday a friend of mine passed by. They are plowing it again. He has combiner pesticides. He has those things, those machines. He took them to that place. Now imagine somebody today. We have started. We started working on a document with some groups of people. We unleashed the list of Balalo. This is just a sample. There are more than 1,000 cases that we are trying to compile and put in place, so that we start a real war against these Balalo people. You cannot come from nowhere and then get 10,000 acres of land, 1,000 acres of land. Who are you? This land had people living in it. You cannot come and say this land. And moreover, this is a customary land. According to the constitution, this land shouldn't be sold. They are communally owned. But you find a one has over 600 acres. Is it a one? Some people I wrote the names on Facebook today. I posted them. So, comrade Respect Machine. There is a message which circulated on social media which states that the secretary drafted report from the Palabe Luamo district. There was the distribution of land to Balaro. Do you have any idea about that distribution of land to the Balaro? Of the 19,540 hectares of land. Oh, let me give you details of these people here. Number one, I will give you the first 18 that I did publish, that I did share. But there are very many. There are more than 1,000. The first thing, there's a guy called Timbagamba Simon, yeah. Yeah, Timbagamba Simon. They have funny names. He has 300 acres in a village called Aja Okala in Parabergen, yes, County, which is Amor district. There's a guy called Kamanzi John Bosco. He has 1,280 acres in Parabergen. There's a guy called Karambika James. He has 300 acres of land in a Jaokala village in Parabergen. There's a guy called Gakumba Moses. He has 1,300 acres in a Jaogala village in Parabergen. There's a guy called Katosi George William. He has 250 acres in a Jaogala Parabergen. There's a guy called Tayebwa. This Tayebwa thing. He has Emmanuel. He has 460 acres in a Jaogala Parabergen. Jaogala village Parabergen. There's a guy called Bashaija Petero. He has 300 acres in Pawich village, Parabergen. There's a guy called Fende William. He has 1,000 acres in a Jaogala village, Parabergen. There's a guy called Ndaisiba Sylvester. Yes, Sylvester. He has 1,250 acres in Mudu Central village, Parabergen. There's a guy called Nahabwe Uweri. He has, this one now has a Uweri name. He has 500 acres in a Jaogala village, Parabergen. There's a guy called Biamogisha Fred. He has 1,300 acres in a Naha South, Parabergen. There's a guy called Ruamushana Frank. He has 500 acres in a Jaogala village, Parabergen. In Amor district, all this is still in Amor district. There's a guy called Bashaija. There's a guy called Kalema Frank. He has 400 acres in a Bura village, Paraberabera. There's a guy called Kamanyapa. Is it Campania Robert? He has 1,200 acres in a Dwara village, Paraberabera. There's a guy called Kasasira David. He has 200 acres in Lakama village, Parabergen. There's a guy called Barnabas Zidu. He has 300 acres in Laboyaboro village, Parabergen. There's a UPDF Kano. I forgot the name of that guy. I don't know. I forgot his name. He has 1,000 acres in a Boa village, Parabergen. This UPDF Kano. Last year, if you remember, there was a video that I did post when UPDF officers under
the command of Gisu in Mutwini. They bundled the boy and beat him like a log. They tied him. You remember that video that I shared on social media? Yeah. The problem is Facebook likes censoring things. So if any of this information are to be available, always are available on my Twitter handle, the same strike machine, so people can get them there. All these informations are there. So can you imagine? This is only Palabia game. This people have over 9,000 acres. Now we leave aside this aspect of Amina, this Salim Saleh's sister, who has been doing. Who is invading people's land with the sugarcane plantation in this Atiak sugar. This Atiak sugar has never made profit ever since it started. But government has injected billions and billions and billions of shillings. Every time MPs go to that particular place to make a report on what scam is happening there, they come and then they keep quiet. I don't know, maybe they're threatened, or maybe they're told not to say it. I don't know what happens, but they come and then keep quiet. A strike machine. Yes. Can you please try to explain to my viewers and my listeners across the world and some people from the northern part of the country, they want to know or put more light about these names. Are these names indigenous from that part of the area, or these are just a proxy of Salim Saleh? Or these people well known in the area, or just the ghosts? These are not people. We got, you know how we retrieve the document? We retrieve the document by through conniving with the certain people in public service within district to get these lands, these names, and all and their documents. All these documents were faked, were forged. Because these lands here that these people are claiming that in the constitution of Uganda, customary land are not supposed to be sold or bought in any amount of money. They cannot be bought. Now, and that's why we are launching this particular case, and that's what we are trying to publish, so that the world can know. So that it's money. It's all not Jakutandeka Kuzima Matame about to Nemiko Kusama Sama Bibina, so that Mundo are taken with Titulico Saga, Lunakuzi, or Shagera. Because like some of these people here, we've been grabbing land, we've been grabbing land. They're all proxies of Salim Saleh. And I believe most of you know what these people did. They came and inserted the Banyarwandas in the army. Now they are in the army. Most of these places here are guarded by army. But they claim that this land belongs to them. So official, the northern part of Uganda is under captivity of Salim Saleh with his proxies. That is only more that I mentioned. In Palaro, they are already fronting their own candidate. I hear that front. There are some who came and even intermarried with the people, the locals. Can you imagine? They came, man, all these politicians from Gulu, most of them, 90%, they have wives who are Banyarwandas. I told you, even the paramount chief of Achuli, the reason why he cannot talk about some of these issues here, because he has a chotero in his bedroom. Even talking about the issue of land grabbing in Acholi, talking about this issue of Northern syndrome affecting people, all this the massacre that is happening. Why doesn't he talk about that if you think he's a serious man? Nowhere. Salim Saleh gave him a drone the other day, they're flexing and all those stuff. Another thing that is very serious, these are very painful issues in Nugu Yoga, because sometimes I get very pissed and I get frustrated. In Palaro, which is in Gulu district, the Balaro one sub-county, there are more than 20,000, is it 200,000 kettles, herds of Balaro. They have in Palaro. They're even fronting their own country. In fact, the general before whom you saw people dealing yesterday in Gulu main market, that general gets money, he's the Balaro guy. He gets money from the Balaro. Actually, he's the one who has been shielding the Balaro in northern Uganda. Man, let me tell you one thing. If anybody in Acholi really was in Acholi in these past years, 40 years of Museveni, I don't think whether anybody in Acholi should have been supporting Museveni after what Museveni has subjected us to. Unless you no, okay, one more to make again. Down back in Nerogi, a yak, a line, a rainy, to make it broken to give go. Then no one ready, Madame Batting again. What your way, which we can want whichever that is ye. Ingham can want you woo, and he keep on with which I Then you hear somebody comes and then says something like nonsense like that. So that is only you leave aside this Amina woman, we want her to leave because
you know, there has been a lot of riot, demonstration among it. She overworks people, she doesn't pay. There are villages, there has been cases. These are things that are ashamed of. You will never hear on media. But if you think I'm lying to you, there are friends who work there, who have resigned. You find a farm manager, he's working, but he's facing rebellion from the staffs because they've not been paid for months. Amina runs that place like the way Museveni runs the country. He wants money, he goes to Bank of Uganda, say, I want money, give me money. Doesn't know how to balance the books and all this stuff. She wants this, she just runs it like she's treating her children. So there has been a lot of problems there. People have not been paid for months. They've been protesting and they are being threatened that if you go and talk on media, you will be arrested or you'll never see the sun again. And those are things that are telling people. In Atiak Sugar Works, government has been injecting a lot of money in that particular farm, but it has never made any profits ever since. But you still find every financial year, you find these two women. That's why there was time I made a question. These two women, Pinetti, and then Amina, who are these women to Museveni? Let me give you the answer. Pinetti is Museveni himself with the proxy of that Italian woman. And then Amina, she's related to General Salim Sarakanda now. So those people, Pinetti is an Italian woman and proxy to Museveni. Then Amina is related to Salim Sare because she's a Somalian. And you know the history. Salim Sare, his ancestral home or history said that was born from his mother got married to the Somalian man. They born Salim Sare. So Salim Sare is related to Somalian ancestral. That's how they got that's how they connected to with that woman Amina the Somalian. So those are the connection between the Pinetti and Pinetti belongs to Museveni and Amina belongs to Salim Sare. Both they are indicated in our Ugandan budget. Every budget which they read in parliament. Those two people, they are indicated in that parliament. That account, in that budget. They get money in every budget. Those two ladies, they are there. Pinetti and that woman of Atiak Sugar Works, Amina, the Somalian woman. So that is what the Amina is doing the other side. But now the next move is that we want to first of all identify and unleash every names of any Balalo or Munyarwanda who owns land in northern Uganda. And we want to begin finding out how they acquired those lands. Because some of these people, let me tell you, when people are in displacement camps, we hear these are some theories that are now coming. When people are in camp, these people were now, if they know that, let me say like you, Lumbuye, you have a family in this particular part of the camp, and you have this chunk of land the other side. First of all, okay, this is another strategy. So let me ask you one simple question. Every financial year, I think there was a budget which was agreed on with the parliament that the people who suffered during the Coney war, they were supposed to be compensated in every financial year. Do those people receive that money, or up to now they didn't give them that money? It's called the PRDP fund. That is the name of the money. That was supposed to be. Repeat the statement. The project was called PRDP fund. That was to rehabilitate northern Uganda and to ensure that northern Uganda goes back and reset or to join the rest of Uganda in as far as work pressure and all stuff is concerned. Amambab stole all that money. He squandered it when he was still the prime minister. That's why I dislike that man. Before funny man. The time you saw he was going to operate his knees in the other side of Gondi, or is it in Seattle in the United States of America, when comrades were demonstrating against his surgery, and also they telling him to come back to Uganda and then do his surgery from. These are some of the issues. Amambab stole all that money. Up to now, there's no PRDP fund. Now, another thing, there was, there were kettles. Like my grandfather, the father to the father of my father, he had like around, I think my grandfather has I think if he has a lot, maybe 50 cows. The rest were stolen. They were just stolen by NRA. And there was money for cattle, they call it that, to Lieutenant Yang Pachuli.
You know, the cattle that were they were supposed to actually people were supposed to be reimbursed with that. Because the cattle were actually stolen by the Musevenis, and they were exchanging it with the South Sudanese to another militia groups to get guns those days. So government had the responsibility of reimbursing, but the money never came. The other time you had to go out, man, these people, me, he's in for the other time money for cooperatives were given. You hear the one you saw this fat belly, tummy, baboon, chimpanzee, this man, Kawanda, is it Mawanda? Mawanda, yeah. Now, another, for northern Uganda, there's a cooperative in Pade district. What happened was that money, when Udongato was in parliament, you see the syndicate that these politicians play. Udongato was in parliament at that time. So what Udongato did, Udongato played the deal with the office. Is it that OPM, that organization that was established to ensure that money for cooperative were reimbursed to the groups? Now, Udongato was, he studied law. At that time, he was also a member of parliament. Jacob Olanya was also a member of parliament at that time. I think he was a deputy speaker at that time. So what happened was that Udongato played the syndicate with the committee that was supposed to be clearing the money. Now the committee gave condition to the cooperative group whose money was around 1 billion, 1.3 billion, something like that, was supposed to be cleared. So this parliamentary committee, which was headed, I've forgotten, I have the details of that. This parliamentary committee was gave a condition to the cooperative members that if they are to get their money so soon, immediately, quick, they have to use Udongato as their lawyer. Udongato's farm as their lawyer. Now, the cooperative on the other side on ground is the cousin sister of Udongato. She's called Cheng Ellen. Right now, she's in Canada, because of this same cooperative scandal that they did. Now, the cousin sister of Udongato, those days when I was still young, I was still in nursery like P1, I used to see her. She was like in senior 4 at that time. Well, I was very young, but I used to know, of course, I could see her. Her father was a friend to my dad, something like that. So, like I saw, like the sister, that cousin sister of Udongato, she's called Leia Cheng Ellen. She was a councillor in Pade district. So what happened was that the Cheng Ellen was the chairperson of that committee of that cooperative union. So what happened? 1 billion came from parliament, but do you know the commission that Udonga gave? Udongato was given 300 million as a kickback to ensure that money is by the cooperative union. So it's now remaining on 900. It was like from 1 billion, the kickback has been given to Udongato. That is like 700 million, right? Jacob Olanya, I got 200. It was given 200 million. The late Jacob Olanya. Yes, he was given 200 million as a kickback. So that means the money was shared by individuals. Yes, it was shared by individuals. Even a King shared part of the money, and some few people, the money did not reach the cooperatives. And Museveni, you see this idiot here, he's moving around the country with spending 15 billion, which billion, Busimanya Operation Well Creation, is it Simanya or PDM? These are the things that we are talking about, which is very serious. Billions of shillings goes to ground and people distribute just bagaba among themselves, and nobody is held accountable. So they shared money among themselves. No, this same Udongato in 20, you know, Udongato was a member of parliament around 2015. You hear there's already a fight, a very serious. Is it 3,000 camels in a ranch? We have a lot of problems in a ranch. A ranch initially was around 84,000 acres of land, which was given by the actually elders those days to the government of Bot, I think, to ensure that government demonstration farm were established. We stayed there until the time for displacement to the camps came. So what happened was that Salim Saleh, during the time when Udongato was a member of parliament, Kwaru, the LC5 chairperson of the district by then was Akena Alfred. The member of the woman member of parliament for the district at that time was called Luwila CD Ukerayot. All of them NRN. Udonga was FDC at that time, but you know how he's a dealer. So what happened? These people, with the Gisu and the Disu, and then the UPDF command of Agago, for the 5th division of Agago, they came, they bred the district council and also they maneuvered and changed the land, the coordinates of that land from 84,000 acres to 108,000 acres of land. So now expanding land, it entered into the community.
Last year, you saw when there was serious chaos where everybody was forced to go there, even politicians, because the pressure was serious. Tumwebeze sent 60 tractors. Frank Tumwebeze, this funny man who nearly died in the other hospital in Western Uganda, was flown using a chopper to Kampala. I don't know why he did not die the other side. So you wanted him dead? Yes, those are the useless idiots that we have around who are inflicting pain onto people. Frank Mwebeze sent 60 tractors. These Banyarwandas came, they were having gun, AK-47. Which means you would have a tractor gun, AK-47 for tractor. It was a very serious issue for nearly 1 month. Now the issue has been silenced, but doesn't mean that it was solved. Right now they are looking for votes. They are moving around Kunonya Kalulu. But these issues still remain. So, Mr. Stock Machine Comrade. Yes. In a nutshell, you are trying to inform the international community, including our comrades in the country, that since NLM government took power in 1986 up to now, the northern Uganda hasn't gained anything from this government apart from passing billions of money each and every financial year, but that money is shared by individuals from the other part of the country and those individuals in the government. So the indigenous end up getting nothing. That's what we are trying to inform the public. Very well. And Uganda. Now these ladies are intermarrying with the locals. You know, they come and marry you, they marry the other persons, and they're schemers. They don't marry anyhow. They marry somebody whom they know this person has very big chunk of lands, or this person has influence in the society, so they marry. So briefly, the Rwandese woman, they can't get married to someone who is poor in each and every region. No. They marry people with land, big chunks of land. That's their first priority. And people who have influence in Acholi. That is how they married that is how the son of Rwagana Rogonda ended up marrying the daughter of the current guy called Santos Apire, who is actually I told you the other week that actually he has 2 paramount chiefs right now who are dividing actually. There is one guy called the one whom you know, Onen David Achana II, who is a paramount over 80 plus cultural clan leaders. So these clan leaders sit and then elect one person to be the paramount chief. But then the clan leaders are divided also. So around 38 clan leaders are supporting Apire Santos, and they're with Apire Santos. Now around 40 something plus cultural leaders are supporting Achana. So they actually now is divided. Now Apire Santos has his daughter married to the son of Ragana Rugonas. There is a constant flow of cash, of course, on that. You find this one here as a chotara in his house. So we have a very big problem. The problem is that these issues do not come out to the media. Why? Because we don't have cameras in northern Uganda like the way, other parts of Uganda is exposed and all this stuff. And even people who use social media, WhatsApp, they use it for bullshit only. So, in a conclusion, so the same situation the Baganda and other areas of Uganda they are facing, the same situation you are facing in northern Uganda, and the same tactics which Museveni using in the Buganda region in Busoga, the same tactics using in the northern part of Uganda, using their own resources to capture resources and locals into their traps. That's what you are trying to say. Very well. All right. Thank you very much, comrade. I think I'll call you back on Friday to explain more information about what is taking place in northern Uganda. May God bless you and stay blessed. Thank you very much. For you. Okay, bye-bye. Ensonga muziwulidde. Omusajja oluzungu alwogera bulungi mulumanyi, siro America, siro Bangereza. Nga bwe babadde babikola mu Buganda wano, bali bebikola mu mamboka, batwala amataka, bali mu kutta, abakulembeze bali mu kulya nguzi, ensi ebagiwaayo, sente ziyita mu bajeti ya Uganda. Bana byafuze babaako abasajja babba omusimbi, eggwanga bati abasajja bagenzi balitwala. Kati bwe tujja okwogera ebigambo bino, abantu abasinga obungi aba NRM ne bamafia bafuna obuzibu okulaba nti eggwanga tutandise oddiwuusa mu bintu ebimu. Bino tojja bisanga ku TV ya Uganda, tojja bisanga mu papula z'amawulire,
tojja kusanga MP nga bamambo kanga abyogera kubanga babasasula babagamba basirikira babatiisa kati nsoma kitukola programu zino sirwa kuba tetulina byakola tuzirina nze tolinsanga ku video eriko bawe muzibe yambodde bakola kinno unfocusinga ku nsi yange era kiddamu ono video zenkola za revolution sikola video za love story sikola video za individual video ngenda consultinga ku muntu no sikola story nga sijikoze ku muntu mutufu wakola nze video zange strictly political never sebulungi then ku Friday then ku Sunday nyizo okumbula munyizo butajja so nyizo okuba enkyamba wa masimu kubanga information nja ku influence bulungi binabeka wempe then ku Friday nja kuba information ndo ku Sunday nja kuumula so njala mutegere bulungi nnyo ntujja kunsanga ku video nga ziliko bya kuumula bya bakazi bya love simanyi bikikuba nako wa diversions bageza kukubanira mu atomede ki diversion kyagundi ekyabugembe mutasimano baby glory abiki let me tell you njagala mbuzire mu bayigirize boto ebikino mbitegeere omuntu go bakwanye na akwanye teetega kujja ku TV kulangira bankwanye simanyi ndimbeera ebintu mulabuli kintu kyonna ekiri ku social media ku mainstream media kasaba kiwa airplay manye that is a diversion ba convertinga nola omuntu omukulu go bacha wachawedda yagwadda mulavu nako naye agobedda simanyi love please ebintu byonna biteekete bana abasajja bazanye emizanyo gyabwe nga bagimanyi mukitegedde nze togenda kunsa ku programu ebyo nwanire eggwanga lyakuba mmanyi obuvunaanyizibwa bw'eggwanga eryo eggwanga lyaffe eggagga nnyo kyawe omuntu wa NRM n'obulamu bw'omukyawe ne wali nnyo kyawewo okitegedde bulungi nnyo so video de mukama bakome tujja kusinkana kuna french abenda banfunya amanyi mu open law for the budget then clock time